Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from the fourth canto, chapter 7, the sacrifice performed by Daksha, text 7. Well, if translation is needed, and then maybe for those who are online, that. But before reading the verse, I will speak on this special day today. Вие прочетем стиха, ще кажа някои думи за днешния специален ден. Today is Purnim. Днес е Пурнима, Full moon. пълна луна. The special Purnim. Special full moon. Very special, много специална пълна луна. Yeah. Bhadra Purnim. Бадра Пурнима. Bhadra Purnim. In the Shrimad Bhagavatam 12:13 it states, В Шримад Бхагаватам 12:13 се казва: if on the full moon day of the month of Bhadra, ако на деня с пълната луна от месеца Бадра, that's today, това е днес, one places Shrimad Bhagavatam on a golden throne човек постави Шримад Бхагаватам на златен трон and gives it as a gift, и го подари като подарък. he will attain the supreme transcendental destination. Той ще постигне крайното трансцендентално место. Everyone today must distribute a full Bhagavatam set Днес всеки трябва да разпространи пълен Шримад Бхагаватам and give it as a gift. да го даде като подарък на някой. As explained in the purport, Както се казва в коментара, one should place Srimad Bhagavatam on the golden throne because it's the king of all literature. човек трябва да постави Шримад Бхагаватам на златен трон, защото е царя на всички видове книги. On the full moon day of the month of Bhadra, И на деня с пълната луна в месеца Бадра, the sun, слънцето, which is compared to this king of literature, което се сравнява с този цар на всички книги, is present in the constellation Leo е представен в констелацията Лъв and looks as if raised upon a royal throne. и изглежда сякаш е поставено на царски трон. According to astrology, Според астрологията, the sun is to be set exalted in the sign of Leo. според астрологията, слънцето се счита за екзалтирано в знака Лео. Thus one may, without reservation, worship Srimad Bhagavatam, the supreme divine scripture. И така по този начин човек трябва без никакви съмнения и резервации да обожава Шримад Бхагаватам, най-висшето произведение. So in the Krishna Lila staff from Sanatana Goswami, В Кришна била става от Санатан Госвами. Sanatana Goswami prays to the Bhagavatam. Санатан Госвами възхвалява Шримад Бхагаватам. O Srimad Bhagavatam, О, Шримад Бхагаватам. O nectar churned from the ocean of all Vedic scriptures. О, нектар, който е избит от всички ведически писания.
O most prominent transcendental fruit of all the Vedas, О, най-проявен плод на всички веди. O you who are enriched with the jewels of all spiritual conclusions, И който си украсен с скъпоценностите на всички ведически заключения. O you who grant spiritual vision, who give spiritual vision to all the people of the world, О, ти, който даваш и ще даваш духовно знание, духовно зрение на всички хора по целия свят. O life breath of the Vaishnava devotees, О, жизнен дъх на всички предано отдадени. O Lord, О, Господи, you are the sun which has arisen to dispel the darkness of Kali Yuga. ти си слънцето, което е изгряло, за да разпръсне мрака на Кали Юга. You are actually Lord Krishna who has returned among us. Ти си всъщност самия Бог Кришна, който се завърна между нас. O Shrimad Bhagavatam, О, Шримад Бхагаватам, I offer respectful obeisance unto you. отдавам ти смирените си почитания. By reading you, one attains transcendental bliss. Чрез четенето ти човек постига трансцендентално блаженство. For your syllables rain pure love of God upon the reader. Защото от твоите букви се излива чиста любов към Бога върху читателя. You are always to be served by everyone, Всички трябва да ти служат, for you are an incarnation of Lord Krishna. защото си инкарнация на Бог Кришна. O Shrimad Bhagavatam, О, Шримад Бхагаватам, O my only friend, о, мои скъпи приятели, O my companion, о, мои придружители, O my teacher, о, мой учители, O my great wealth, мое голямо богатство, O my deliverer, о, мой спасителю, O my good fortune, мое голямо щастие, O my bliss, мое блаженство. I offer my respectful obeisance unto you. Давам ти най-смирените си почитания. That. O Shrimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, O giver of saintliness to the unsaintly, ти си този, който даваш святост на тези, които не са свят. O uplifter of the very fallen, Ти си този, който издига най-падналите. please become manifest upon my heart and my throat, Моля те, прояви се в моето сърце и моето гърло. accompanied by pure love of Krishna. Заедно с чистата любов към Кришна. Bhadra Purnima is also the date on which Srila Prabhupada took sannyas. Бхадра Пурнима също е датата, на която Шрила Прабхупад приема саняс. When asked Srila Prabhupada, are you going to America? Когато попитали Шрила Прабхупад, отиваш ли в Америка? He said, no, Shrimad Bhagavatam is going to America and I'm going with the Bhagavatam. Той е казал, не, всъщност Шримад Бхагаватам отива в Америка и аз го придружавам. Shri Bhadra Purnima ki jai. And now we're going in the Bhagavatam. И сега започваме да четем този Бхагаватам. At the end of the Daksha Jakya, Това е края на описанието на Дакша Ягия. at the end there is a happy end, Накрая, естествено, винаги имаме щастлив край. but we have to learn something from it. Но едновременно с това трябва да научим нещо. Narayanam namaskrityam Narayana namaskrityam naram chaiva narottam devim saraswatim vyasam Devim Saraswati Vyasam tato jamudirayat Tato Jayamudire nastabhesya bhadrasya Нашата прежа Бхагаватам, nityam bhagavata sevya Nityam Bhagavata Sevaya bhagavati tamasloke Бхагавати Уттамачоке, bhakti bhakti naistiki. Bhakti Bhagavati Nastiki. So we bring it on the screen here. Yeah. 477. Tato mitvam sam amantya sunasya sahasibhi oyastate vajayanam samitvat vedaso jayu.
Word for word translation, please. Това е Шримад Бхагаватам 4.7.7, дума по дума. Превод. Tata, Тата, thereafter, След това. след това. Mitvamsam, Випамсам, Lord Shiva, Шива. Бог Шива. Lord Shiva. Amantra, Амантрия. inviting, Поканвайки. Prakamviki. Sunasira, На Шира, the demigods, the demigods, Боговете. полубоговете. headed by King Indra, Начало с Индра. Начало с Индра. Saarishibihi, with all the sages headed by Briho, Заедно с всички велики мъдреци, оглавявани от Бриго. Всички велики ми да Bhuyaha, Бога. again, Отново. Отново. that, Да, Това. това. Devajayanam, Деваджаянам, place where the demigods are worshipped. Place where the demigods are lived. Yeah. Okay. Samitvat Самитва, with Lord Shiva. Lord Shiva. Заедно с Шива. Заедно с Shiva. Vedasaha Ведасаха with Lord Brahma. с Брама. Брама, Yayo Яйо went. отидоха. отидоха. Motil. Translation and purpose. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai. Thereafter, Briho, the chief of the great sages, invited Lord Shiva to come to the sacrificial arena. Thus, the demigod, accompanied by the sages, Lord Shiva and Lord Brahma, all went to the place where the great sacrifice was being performed. Ево. След като Бриго, първият сред великите мъдреци, покани Шива да дойде на жертвената арена. Извинявам се, след това. Така всички полубогове, съпровождани от мъдреците, от Шива и от самия Брама, отидоха на същото място, където доскоро се бе извършвала великата жертвена церемония. So, we will read the purport sentence by sentence. The whole sacrifice arranged by King Daksha had been disturbed by Lord Shiva. Коментар. Шива спрял цялото жертвоприношение, устроено от цар Дакша. Therefore, the demigods present there, along with Lord Brahma and the sages, specifically requested Lord Shiva to come and revive the sacrificial fire. Затова всички полубогове, които били на жертвената церемония, а също Брама и великите мъдреци, сега лично го помолили да дойде и да запали жертвения огън. There is a common phrase, Shiva hina jahya. Any sacrifice without the presence of Lord Shiva is baffled. Има дори поговорка Шива хина ягя. Жертвоприношение без Шива не става. Lord Vishnu is Jahyesvar, the supreme personality of personality in the matter of sacrifice. Yet in each Jahya, it is necessary for all the demigods headed by Lord Brahma and Lord Shiva to be present. Ягешвара, господар на жертвоприношенията, е Бог Вишну. Но, въпреки това, на всяка ягя трябва да присъстват и полубоговете начало с Брама и Шива. So, to get an idea of what's happening at the end here of this Daksha Jahya, I will read up the translation of the next verses also to get the context. За може да разберем какво се случи тук на края на тази Такша ягя, аз ще прочета някои от следващите стихове, за да видим какъв е контекст. But we will discuss text 7. Но основно ще дискутираме текст 7. After everything was executed exactly as directed by Lord Shiva, Daksha's body was joined to the head of an animal meant to be killed in a sacrifice. Когато всичко бе сторено точно така, както Шива бе пожелал, тялото на Дакша се съедини с главата на животното, предназначено да бъде принесено в жертва. When the animal's head was fixed on the body of King Daksha,
Daksha was immediately brought to consciousness, and and as he awakened from sleep, the king saw Lord Shiva standing before him. Когато към тялото на цар Дакша прикрепиха животинската глава, той мигновено дойде в съзнание и, пробуждайки се, видя пред себе си Шива. At that time, when Daksha saw Lord Shiva who rides upon a bull, his heart, which was polluted by envy of Lord Shiva, was immediately cleansed, just as the water in a lake is cleansed by autumn rains. И тогава, щом Дакша видя Шива, който язди бик, сърцето му, осквернено от завист към него, този час се пречисти, както есенните дъждове избистрят езерата. So King Daksha wanted to offer prayers to Lord Shiva, but as he remembered the ill-fated death of his daughter Sati, his eyes filled with tears, and in bereavement his voice choked up, and he could not say anything. Той понечи да се помоли на Шива, но щом си спомни за ужасната смърт на своята дъщеря Сати, очите му се напълниха сълзи, горестта задуши гърлото му и той не успя да изрече нито дума. At this time, King Daksha, afflicted by love and affection, was very much awakened to his real senses. With great endeavor, he pacified his mind, checked his feelings, and with pure consciousness began to offer prayers to Lord Shiva. Тогава, преизпълнен с любов и нежност, цар Дакша напълно дойде на себе си. С огромни усилия той успокои своя ум, овладя чувствата си и с ясно съзнание започна да дава молитви на Шива. The King Daksha said, "My dear Lord Shiva, I have committed a great offense against you, but you are so kind that instead of withdrawing your mercy, you have done me a great favor by punishing me. You and Lord Vishnu never neglect even useless, unqualified Brahmins. Why then should you neglect me, who am engaged in performing sacrifices?" Цар Дакша каза: "О, скъпи Шива, аз тежко те оскърбих, но ти си толкова добросърдечен, че вместо да ме лишиш от своята милост, ми направи огромно добро, като ме наказа. И Бог Вишну не отхвърляте дори недостойните брамани, които не могат да свършат нищо полезно. И това не е чудно, че се смили над мен, извършващия жертвоприношение." So we have first, I pray to the spiritual master for his mercy so that I can say something that makes sense. Първо аз ще се помоля за благословите на духовния учител, за да мога да кажа нещо, което има смисъл. Militam yena tasmai shigo vainama chichitayam anopstam staptam yena bhutalishvam upakadam yam dadati svaparam tikam vandeham shiyuda padkamalam shiyo vaishnavam sha shiyopam jagajatam saganaragnatam ragnatam vitam tam sajivam sadvaitam savadutam parjana saitam Krishna chitanya devam Radha Krishna Padan Sakanalita Shivishakam Vitam Sam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jatpate Gopesh Kakanta Radhakanta Mustate Tapta Kanchna Gaurangi Radhe Vrindavaneshwe Vishavana Sutadevi Panamama Haripe Panka Kalpta Vishake Pasnima Visha Patnam Pavanvyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamini Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharani Nirvishesha Sunyavadi Paskachani Desatan Srila Prabhupada Ki. So Lord Shiva, he forgave Daksha and others. Бог Шива прощава на Дакша и на останалите. That because the sacrifice had to go on. Понеже жертвоприношението трябва да продължи.
which in Bhagavata mentioned all sacrifice, Shaknata Karmanu Yatradukram Karma Bandhana. All sacrifice should be done to please Lord Shiva, Lord Vishnu, I mean. В Бхагават-гита се споменава, всички жертвоприношения трябва да бъдат извършени, за да удовлетворят Бог Вишну. So when the demigods do sacrifice, then Lord Vishnu is the beneficent. He gets the benefit, but also Lord Brahma and Shiva get a share of the offering. Когато се извършва жертвоприношение, Бог Вишну е този, който е облагодетелстван. Но Бог Брахма и Бог Шива също. So without the presence of Brahma and Shiva, the sacrifice could not go on. И така, без присъствието на Бог Шива и Бог Брахма, жертвоприношението всъщност не може да продължи. But Lord Shiva forgave Daksha his offense. Бог Шива тогава простил на Дакша неговото оскърбление. Lord Daksha was full of envy. Бог Дакша бил пълен със завист към Шива. And out of envy he committed offenses to Lord Shiva. И заради своята завист той извърши оскърбление към Бог Шива. But Daksha, it took a while, but he had to get the head of a goat. Отнело известно време, но в крайна сметка той получил глава на козел. He came to his senses and he admitted that he had committed an offense. Той се осъзнал и тогава си признал, че извършил оскърбление. He got the head of a goat. Получил глава на козел. But he was not a goat, he was still Shiva. He was still Daksha. Той въпреки че получил тази глава, той не бил козел, а той си бил Дакша. I remember that this is maybe more than nearly 40 years ago, they did a heart transplant with the heart of an animal. A human would get the heart of an animal. Помням си, че може би около 40 години назад във времето, те направиха експеримент и сложиха сърце на животно в човек. And that was called the Frankenstein operation. Това се наричало Франкенщайн операция. But the poor man, 1 week later, he died because, anyway. Но горкият човек, една седмица по-късно, той умрял. They only increased his suffering. Просто увеличиха неговото страдание. So this is also Frankenstein operation. Това е също Франкенщайн операция. They put the head of a goat on the body of Daksha. Да сложиш главата на козел върху тялото на Дакша. Prabhupada mentioned about that shows we are not a body. Прабхупад споменава в коментара, че това показва, че ние не сме това тяло. Because he's still the same person, Daksha. Защото въпреки, че главата била сменена, той останал същата личност, Дакша. So Daksha came to his senses and he was asking for forgiveness. Дакша тогава се осъзнал и започна да се моли за прошка. So not asking for forgiveness is improper. Човек да не се помоли за прошка би било неправилно. Or we can ask for forgiveness and we don't get forgiven. Или пък може да се молим за прошка, но да не я получим. Then the only thing we can do is take shelter of the holy names of Krishna. Тогава единственото нещо, което може да направим е да приемем пълен подсон при святото име на Кришна. So we need also always remember that the cause of our reactions are our own sinful activities. Винаги трябва да помним, че всъщност реакциите, които получаваме, те са резултат от нашите лични греховни дейности. It is not the Supreme Lord who is punishing someone in this world. Не е така, че Върховният Бог, той просто наказва някой тук в този свят. No, it's the karma which is acting on that person, the reaction of his karma. Не,
Всъщност това е реакция от неговата карма, която идва върху тази личност. It is not a punishment of the Lord. Не е наказание от Бога. But the Lord may also punish his devotee to rectify him. Но Бога понякога също може да накаже своя преданен, за да го накара да се промени. But the devotee takes all this as Krishna's mercy. Но преданият приема всичко това като милостта на Кришна. That materialists, when they get difficulties in this world, Материалистите, когато получат някакви трудности в този свят, when things are not going their way, и нещата не се случват точно както те искат, they may develop hate for God, for the Supreme Lord, те могат да развият омраза към Бога, към Върховния. and blame him for all the problems one gets in this world. И да го обвиняват за всички проблеми, които някой получава в този свят. But the devotee is different. Преданият обаче е различен. If something goes wrong in this world, Ако някога нещо се случи погрешно в този свят, the devotee thinks the fault lies in me. преданният си мисли, всъщност грешката си е моя. When the four Kumaras cursed Jai and Vijay, Когато четиримата кумари прокълнали Джая Виджая, Lord Narayan personally came to the gate of Vaikuntha, Бог Нараяна лично дошъл на вратата на Вайкунта. and he says, the fault lies in me. И тогава той приел вината, казал, вината е моя. I'm responsible for the acts of my servitors. Аз съм лично отговорен за действието на моите слуги. But the materialist thinks, no, the fault lies in the others, and they start to find faults in the others. Материалистите си мислят, не, всъщност вината е на другия и започват да търсят вината в другия. But suffering in this world for a devotee acts many times as a stimulant. Но страданието в този свят за преданно много често се превръща в стимул за развитие. It's an opportunity to understand the problems of this material world. Това е възможност да разберем, че винаги има проблеми в този материален свят. To understand the nature of this world. Да разберем природата на този свят. That material nature will not cooperate with our plans. Да разберем, че материалната природа няма да се кооперира с нашия план. That will not happen. Това няма да стане. So it is an occasion to understand this dukkha lingam asasvatam. This world is full of misery and temporary. И така, това е възможност да разберем тази истина. Дукалая шашватам. Този материален свят е пълен със страдания и е временен. Because it's temporary, it's not worthwhile. Той е временен и затова не си заслужава. That's the influence of time in this material world. It makes everything change. Влиянието на времето в този материален свят прави всичко да се промени. Everything is temporary. Всичко е временно. Time is there to punish the rebellious souls in this world. Времето е тук, за да наказва непокорните души в този свят. There is also time in the spiritual world. Също имаме време и в духовния свят. But time has no influence in the spiritual world. Но времето няма влияние в духовния свят. Time becomes a servant of Krishna's pastimes in the spiritual world. В духовния свят времето е слуга на забавленията на Кришна. So the real experience lies on the spiritual platform because these experiences are eternal. Истинският опит, който може да изпитаме, е на духовна платформа, защото там всичко е вечно. So the sages have concluded, Ye samspasya bhagavato kriyonya evate atyantavante kantina nati shuramate buddha. С това великите мъдреци са заключили следното. They have concluded that
that if you want to enjoy in this world, the result will be only suffering. Че ако искаш да се наслаждаваш този материален свят, резултатът ще бъде единствено страдание. And don't try to do it, it's not worthwhile. И не се опитвай да го направиш, защото не си заслужава. And a devotee gets sometimes frustrated. Предан удание понякога се фрустрира, But he learns from that frustration. I must give up this desire. но той всъщност се получава от тези трудни моменти, защото разбира, аз всъщност трябва да ги изоставя тези материални желания. So for the devotee, it helps him in the reformation of the heart. Тоест, тези моменти помагат на предан удание за реформацията в неговото сърце. But the materialist just suffers. Но материалиста просто страда. So the devotee knows everything in this external world, nothing to achieve. Предан удание знае, в този външен материален свят няма нищо, което да искам да постигнем. The real achievement lies in our relationship with Krishna. Истинското нещо за постигане е нашите взаимоотношения с Кришна. Therefore, the advanced devotee always thinks of Krishna in his heart. Затова напредналият предан винаги мисли за Кришна в своето сърце. And see Krishna in the hearts of others. И също за Кришна в сърцата му. And he feels ecstatic to see how Krishna works to everyone. И също той се чувства много щастлив да види как Кришна се проявява чрез всички, работи чрез всеки. So the devotee learns, means Krishna gives him realization to the heart. И така, предан удание се учи, това всъщност означава, че Кришна му дава реализация отвътре от сърцето. And understanding the real nature of the problems of this world is surrenders to Krishna. И всъщност, за да разберем истинската природа на нещата в този материален свят, ние трябва да разберем Кришна. So the devotee sees only advantages in suffering. Един предан, той вижда само преимущества, добри неща в страданието. And he does not feel hostile against the Lord. И той не се бунтува срещу Бога. He sees the Lord as a loving father Вижда Бога като любвеобилен баща, who wants to correct a rebellious son. който иска да коригира своя That непослушен син. he does also not blame anyone else for his suffering. Защото той не обвинява никой друг за своите страдания. So Daksha has come to some introspection. Така Дакша е дошъл до момента за някакво вътрешно размишление, анализ. And he concluded the fault lies in me. И в крайна сметка той е заключил: аз съм виновния. And he admits his fault. И той признава своята грешка. And factually, he expresses his thankfulness to Lord Shiva. Всъщност той изразява своята благодарност към Бог Шива. Because through this experience, he found out I've also faults. Защото чрез личния си опит той реализира, че аз също имам грешки. So first you have to be aware of your faults. Първо човек трябва да осъзнава за собствените си грешки. And then you can correct the faults. И тогава можеш да почнеш да коригираш тези. So in the Prabhupada is mentioned that Daksha acted as an unqualified Brahman. Коментарът също се споменава, че Дакша действал като неквалифициран брамана. He was a Brahman in name only. Той всъщност бил брамана само по име. A Brahma Bandhu, friend of the Brahmans. Приятел на браманите. Why? Because a Brahman would never act in the way that he acted towards Lord Shiva. Защо? Защото брамана никога не би действал по начина, по който той действал към Бог Шива. But still, Daksha got the Lord's mercy.
И въпреки това Дакша е получил много милост. That, of course, it's better to avoid offenses. Естествено, най-доброто е да избягвам оскърбленията. How can we avoid offenses if we are not very advanced? Обаче как да избегнем тези оскърбления, ако самите ние не сме много That we can avoid offenses by knowing Vaishnava etiquette and apply it. Можем да избегнем оскърбления към вайшнавите, като знаем вайшнава етикета и го следваме. That first, Daksha, he could not understand the position of Lord Shiva. В началото Дакша не може да разбере позицията на Бог Шива. He was thinking Lord Shiva is my son-in-law and therefore he had to be subordinate to me. Той си мисля, всъщност Бог Шива, той е женен за моята дъщеря, така че той трябва да ми се подчинява. That's the body concept of life. Това обаче е телесна концепция за живота. That he could not understand Lord Shiva's elevated spiritual position. Той не може да разбере извисената позиция на Бог Шива. And that was the seed of his offense, this ignorance. И това невежество станало семето на неговото оскърбление. In Nectar of Instruction, it's explained how we should relate with each other. Нектара на наставлението се обяснява как трябва ние да се отнасяме между си един към друг. The first verse says that we should control our senses. Първия стих там обяснява, че трябва да се научим да контролираме собствените си сетива. The second verse gives 6 things we should not do. Втория стих обяснява 6 неща, които не трябва да правим. And then 6 things to do. И след това се обяснява 6 неща, които трябва да правим. And then the fourth verse informs us about the relationships with the devotees through 6 loving exchanges. Първият стих обяснява как да разменяме любовни взаимоотношения с предано отдадени. Giving gifts, Да даваме подаръци, receiving gifts. да получаваме подаръци. Is giving gifts and receiving gifts. The best gift is to give knowledge of Krishna and share pastimes. Естествено, най-добрият подарък, който може да направим, е да даваме знанието за Кришна или да разказваме забавлението му. And offering prasad, receiving prasad. Да предлагаме прасада на другите и на нас да ни подаряват прасада. And revealing one's mind to one devotee reveals one's mind to another devotee. И също някой предан да разкрива свой ум пред друг предан. But then in the next verse, in verse 5, it's explained that one should offer respect to someone who even once utters the names of Krishna. One should offer respect. Трябва. Следващия стих се обяснява, че трябва да отдадем почита си на някой, дори само той веднъж да е повторил свято име. And one should offer obeisance to the devotee who is initiated. А човек трябва да отдава физически почитания на предано отдание, който вече е получил посвещение. And one should serve that pure devotee who always chants the holy names 24 hours. That pure devotee who always chants the holy names of Krishna. А някой, който винаги непрекъснато повтаря след имена на Кришна, човек винаги трябва да търси възможност да му дава служение. In the purport of that verse, Srila Prabhupada writes, И в коментара към този стих Шрила Прабхупада пише: in order to apply the 6 loving exchanges mentioned in the previous verse, за да могат да се приложат тези 6 любовни взаимоотношения между преданите, споменати в предишния стих, one must know who is advanced and one who is not advanced. човек трябва да знае кой е напреднал и кой не.
Otherwise, one makes offenses. В противен случай човек извършва оскърбление. As a senior devotee is not going to reveal his mind to a bhakta who is chanting for 7 days. Някой сериозен, много напреднал преданодай няма да отиде да разкрива ума си пред някой бхакта, който мъдрува от 7 дена. So that was a problem with Daksha. He could not understand the elevated position of Lord Shiva. Така, това било проблема с Дакша. Той не успял да оцени и да разбере възвишената позиция на Бог Шива. And he considered them his son-in-law from the body concept of life. И просто го считал за свой зет ли сказано? Да. Зет. Виждайки го от телесната концепция на живота. So Vaishnava etiquette says that one should not correct anyone unless one comply with a certain number of conditions. Вайшнава етикета ни учи, че човек не трябва да коригира някой друг, освен ако не са представени определени условия. To correct someone, one must know that one must be in a superior position. За да коригираш някой, първо трябва да си в по-високопоставена позиция от него. One must be very senior, for example. Например, човек трябва да е много старши. One must have the position like the temple president. Или трябва да имаш позиция, като например тази на храмов президент. That, or one must be spiritual advanced. Или трябва да си духовно много напреднал. So that is the first condition. Това е първото условие. The next condition, Следващото условие, one must look in one's heart. човек трябва да погледне в сърцето си. I'm going to correct this devotee. Отивам сега и ще коригирам този предан. That, do I feel envy towards the devotee in the heart? Ама защо го правя това нещо? Да не би да изпитвам завист в сърцето си. Този предан. If the answer is yes, don't do it. И ако отговорът е да, не го коригирайте, не го правете. Третото условие. The third point is that what's my motivation to correct this devotee? Това е моята мотивация да коригирам този предан. If the motivation should be to assist this devotee in his spiritual life. Мотивацията трябва да бъде да асистираме на този предан в неговия духовен живот. The next point is, И има още един. does this devotee accept me as authority? Дали този предан ме приема като авторитет? Does this devotee want to be instructed by me? Дали този предан не иска да бъде инструктиран от мен? If not, don't do it. Ако не го прави. So these are all a number of considerations. Така, това са все различни неща, на които трябва да бъдем внимание. But even if you fulfill this criteria, Но дори да кажем, че всички тези условия са изпълнени, we have to think about the best method of correction. все пак трябва да помислим кой е най-добрият начин да коригираме този предан. A way to correct the devotee is that you do the correcting and the other devotee sees you are doing the correcting. Значи ти да направиш правилното нещо, както трябва, той те вижда, като го коригираш. Да, най-добрият начин да коригираме някой е, да му покажем с личния си пример. So if you give the example, you do the correcting, maybe after many days, this devotee will think, oh, maybe, yes, I should also do like that. I did wrong. И така, ако дълго време ти му показваш лично как е правилният начин да се вършат нещата, може би след някакви дни той ще се замисли и ще каже, всъщност това е начин, който е. But of course, best is to
avoid transgressing Vaishnava etiquette. Естествено, най-доброто нещо е да избегнем да нарушаваме Вайшнава. Therefore, what is Vaishnava etiquette? Какво означава Вайшнава етикет? That Vaishnava etiquette means brahmacharya. Вайшнава етикет означава брамачария. Brahmachar. Brahmachar. Брамачар. Brahma means soul. Брама означава душа, Achar means acting as a soul. а ачар означава да действаш като душа. That is the base of Vaishnava etiquette. How to act as a spirit soul and not as the body. Това е основата на Вайшнава етикет, как да действаш като духовна душа, а не като тяло. Therefore, how to act as a Vaishnava Затова, как да действаме като Вайшнава, is described in Hari Bhakti Vilas, се описва в Хари Бхакти Вилас. because the Lord Chaitanya instructed Gopal Bhatta Goswami to write Hari Bhakti Vilas. Като Бог Чайтаня е инструктирал Санатана Госвами да напише Хари Бхакти Вилас. And Hari Bhakti Vilas is full of instructions how to act as a Vaishnava. Хари Бхакти Вилас е пълна с инструкции как да действаме като Вайшнава. And it is too strict, we cannot follow it. Но е прекалено стрикна за нас, не може да следваме. But we can try to follow the main things and understand the mood behind. Но може да се опитаме да следваме главните неща и също да видим какво е настроението описано там, с което трябва да се следва. So if we act according to Vaishnava etiquette, although we may not be spiritually advanced, we may avoid doing offenses. Ако ние се опитваме да действаме според Вайшнава етикета, въпреки че ние може да не сме духовно много напреднали, това ще ни помогне да не допускаме оскърбление. Because we may see a fault in the heart of a devotee. Защото може да видим някакъв недостатък в сърцето на някой предан. But that is our perception. Но това е начин, по който ние възприемаме. That does not mean the fault is there. We perceive it as such. Това не означава 100%, че там наистина има недостатък. And Ние приемаме нещата. Maya is very strong. А Майя е много силна. She makes you see these things, suggestions in the mind. Майя те кара да ги виждаш тези неща, като тя ти показва някакви неща в ума. Да. Because Lord Chaitanya calls offense to the devotees the mad elephant offense. Бог Чайтаня нарича оскърблението към преданните оскърблението на лудия слон. It destroys all your spiritual advancement. Напълно разрушава целият ти духовен напредък. There was a man and a Brahman. Имал един мъж, брамана, and he mistreated a dog. Той се отнесъл лошо с едно куче. And that happened again and again. И това се случило отново и отново и отново. And there were complaints. И имало оплаквания. He was brought before the judge. И те го закарали пред съдията. And the judge gave him a punishment. И съдията му дава наказание. He said to the Brahman, you become the director of this monastery, this institution. И той му казал, сега за наказание ще направим директора на този манастир, на тази институция. That was his punishment. Това му било наказанието. Don't think to be in a material position in ISKCON, it's easy. Не си мислете, че да бъдеш, нали, в такава позиция в ISKCON е лесно. It's very, the judge gave him that as punishment. Защото те са му дали това нещо като наказание. Because
it's easy to make offenses in that position. Защото веднъж, когато вземеш такава позиция, много лесно да допуснеш оскърбление. Especially spiritual management should be, that's for advanced devotees who know the etiquette. Особено духовен менеджмент, това е за много напреднали предани, които знаят етикета. Of course, we don't see their service as a punishment for them. Естествено, ние не виждаме тяхното служение като наказание за тях. It's their service, but if they are not qualified, then if they are neophytes, that's not going to work. Това е тяхното служение. Но, ако някой е много начинаещ, това няма да работи. So the conclusion is that to be in a neophyte position is very dangerous. За това заключението е, че човек да се намира в позиция на начинаещ пренаудаден е много опасно. So therefore we must endeavor to advance and understand the qualities of an advanced devotee and try to develop them. За това трябва да се опитаме да напредваме и да разберем, да опознаем качествата на напредналите пренаудадени и да се опитаме да ги развием. Although we may not be spiritual advanced, but if we know Krishna's instructions in Bhagavad Gita and we live according to these instructions, that will prevent us committing offenses. Ние самите може да не сме много напреднали, но ако се опитаме да разберем инструкциите на Кришна в Бхагавад Гита, ако се опитаме да ги прилагаме, това ще ни помогне да направим напредък. This means living according to Shastra Shakshan. Това означава да живеем според Шастра Чакшу. Before you do something, you have to think, will Krishna be pleased with that? Will my spiritual master be pleased with that? Преди да тръгнем да правим нещо, винаги трябва да си зададем въпроса. Кришна ще бъде ли доволен от това? Моят духовен учител ще бъде ли доволен от това? If it's not confirmed, wait. И ако не е сигурно, изчаквайте. Consult with senior devotees before you do. И поискайте съвет от старши пренаудадени преди да тръгнете да го правите. So that's learning to live with authority. Това означава да се научим да живеем с авторитети. Follow the authority, follow the marjans. Винаги да следваме авторитети. Маха. Yeah. That if we mold our life according to their instructions, then we are safe. Ако успеем да изградим живота си според техните инструкции, тогава сме много сигурно положение. Of course, that's a gradual process. It's a gradual process. Но това е постепен процес. On the safe side, think always, I'm not there to criticize devotees, I'm there to serve devotees. Винаги трябва да се мислим. Аз не съм тук за да критикувам пренаудадените. Аз съм тук в това движение, за да служа. Bhakti Tirtha Maharaj was speaking about when he was in the army. Бхакти Тирта Махарадж той разказва за времето, когато бил в армията. And there was a commander and he said, don't come with complaints to me. Имало един командир там в армията и той казал на всички. Никой да не идва при мен с оплакване. If you see that is something wrong, don't come with a complaint to me. Ако видите, че нещо е погрешно, не идвайте да ми се оплаквате на мен. If you see that something is wrong, fix it. Ако виждате, че нещо е погрешно, просто го оправете. So we are there to serve. И така, ние сме тук за да служим. Not to criticize. А не да критикуваме. Yeah. In the beginning, there was in a certain temple that and visitors came every day, and the only thing they did was taking prasad. Има един храм, където всеки ден идвали посетители. Единственото нещо обаче, което те правили, било да приемат прасада. And they complained to Prabhupada, they are only coming to take prasad. И бхактите се оплакали на Прабхупада. Те само идват да ядат. But Prabhupada wrote back, no problem, let them just take prasad. Прабхупада обаче веднага отговори и казал, няма никакъв проблем, нека просто да ядат прасад. But ask them between the bites to also chant Hare Krishna.
Но ги помолете между хапките също да повтарят Харе Кришна. That was a very gentle way to correct them. Това бил много Между. фин, нежен начин Прабхупада да коригира преданодание. So that's what I could say on this Daksha pastime. Така, това е което аз успях да кажа върху това забавление от Daksha. Daksha pastime which comes to an end in this chapter. И това забавление приключва в тази глава. Hare Krishna. Any, yes, Prabhu? I have two questions. First is about the correcting. There are many, maybe I've seen already. Имам много неща, на които трябва да съответстваш. Какво ако си в позиция менеджерска като храмов президент, която задължава да коригираш другите, ама не съответстваш на другите? Чухме тук много условия, за да може да коригираш нещо. Какво ако си в позиция, примерно, на авторитет, примерно храмов президент, да коригираш, нали, трябва да коригираш останалите, обаче нямаш всички качества, всички други необходими условия. So his question is, we heard there are many conditions you have to fulfill in order to correct or criticize someone. What if you are in a position of authority and you have to correct and criticize others, but you don't have all other conditions? Yes, then you should not take the position. Тогава по-добре не заема и тази позиция. Because you are unqualified. Защото си неквалифициран. The temple president with envy in his heart for devotee is not going to work. Храмов президент, който има завист в сърцето си към преданодайните, няма да работи. A temple president who cannot distinguish who is advanced, who is a new devotee, who is a senior devotee, who is a bit advanced, not advanced, should not take that position. Храмов президент, който не може да разграничи кой е начинащ преданодайен, кой е напреднал преданодайен, по-добре не заеме и тази позиция. It becomes a play ball in the hands of Maya. Така лично ще стане просто топка в ръцете на Майя. So taking a position, managerial position in ISKCON is not only having managerial experience. За да заемеш позиция на менеджер в ISKCON, единствената квалификация не е просто да имаш опит като менеджер. There are spiritual qualifications. Трябва човек да отговаря също на определени духовни квалификации. Unfortunately, it's not always so applied. За съжаление, не винаги е точно така. And that can cause serious havoc. И това може да предизвика обаче доста хаос. Second question. Can I just first ask a question to the first question? Yeah. Because sometimes some devotees, they become very enthusiastic about something and they start maybe some project. And when they do this, sometimes other devotees join them, and unwillingly they become some managers. But maybe they're unqualified. But they want to continue with this project, and some other people join them, and they have to tell them, correct them, but maybe they're not qualified. Въпрос е, например, някой започва някакъв проект и става успешен и веднага други хора искат да се присъединят към него и изведнъж той вече е в позицията на лидер и изведнъж трябва да коригира другите, обаче той може сами още да не е напълно квалифициран. Yeah, is your perception correct? Sorry. Is your perception correct? Не е сигурно дали твоето виждане е правилното съвършено. What's your qualification to say that's not correct, what's going on? Does it take responsibility for the project? Yeah, I'm not translating. No, I missed your second thing that you said. Yeah, so I said what's your qualification to observe this
these things that are going wrong? Защо смяташ, че ти имаш квалификацията да решаваш това, което се случва, дали е правилно или неправилно? Is it qualification if you take responsibility for some project that you... In ISKCON, responsibility should not be taken, should be received from authorities. В ИСКОН определена отговорност, ти не си я вземаш и желание. Трябва да ти бъде дадена определена отговорност от твоите авторитети. Otherwise, it will cause disturbance, that's clear. В противен случай е ясно, че ще стане причина за притеснение. Anyway, The question was about envy. envy, yeah. What is envy? Envy. Втория въпрос е за завистта. Какво всъщност е завистта? This person has something which I have not, and I feel very sorry for that. Тази личност има нещо, което аз нямам и аз много съжалявам за това. That is envy. Това е завист. And why did you receive this body? Защо си получил това тяло? This body is a sign of envy. Това тяло е всъщност знак на завистта. It's made of envy. Направено от завист. We got this body because we are envious of Krishna. We wanted to be the enjoyer. And we felt very sorry that he's the enjoyer. No, we want to be. Получили сме това тяло, защото сме завиждали на Кришна. Искали сме ние да бъдем наслаждаващите се, а всъщност той е наслаждаващите се. So Shiva did not stand up. Шива не се е изправил. But they didn't have to stand up because he was in a higher position. Но той не бил длъжен да се изправи, защото той бил в по-висша позиция. And that's the nature of envy. Daksha wanted to bring him down. Обаче това е природата на завистта. Дакша веднага искал да го снижи от неговата позиция. First, Шримад Бхагаватам 4:8-34. Шримад Бхагаватам 4:8-34. Was the previous chapter. Това е That is the next chapter. Това е следващата глава. In the next chapter, Narada Muni will instruct Dhruva Maharaj about the behavior of a gentle person. В следващата глава Нарада Муни ще инструктира Dhruva Махараджа за поведението на един джентълмен. If a gentle person meets someone who is more advanced than himself, Ако една такава личност срещне някой, който е по-напреднал от него, he's very happy because then I can learn from that person. той е много щастлив, защото аз мога да науча нещо от него. If a gentle person meets someone who is equal, they become friends. They make friendship. Ако той срещне някой, който е на неговото ниво, те веднага стават приятели. If a gentle person sees someone less qualified, Ако види някой, който е по-малко квалифициран от него, he tries to elevate this person. опитва се да го издигне. In the purport, Srila Prabhupada writes, И в коментара Шилтопът пише, but if an envious person sees that someone is more advanced or more advanced than oneself, дори и завистливата личност, ако види, че някой е по-напреднал от него, the envious person tries to bring this person down. This person is nothing. Личност иска да свали такава личност надолу, защото той е нищо. This person has so many faults. Той има толкова много грешки. And if an envious person meets someone who is equal, Пък ако завистливата личност срещне някой, който е на неговото ниво, the person starts to boost and to show I'm better. той се опитва да възхвалява себе си и да покаже как той е по-добър. And if an envious person meets someone who is less qualified, А ако завистлива личност срещне някой, който е по-малко квалифициран от него, then he says this person is nothing and pushes this person down. той казва за такава личност, той е нищо и го бута още надолу. That is what envy does. Това е което прави завистта.
And we have all envy in our heart. А ние всички имаме в една или друга степен завист на нашата пътя. That is our main anartha. Това е нашата главна анарта. Envy towards Krishna. Завист към Кришна. Since our birth, we think about enjoying and controlling this world and becoming happy. Откакто сме се родили, ние само си мислим за това как да контролираме и да се наслаждаваме на този свят и да станем по-щастливи. We are only criminals, Тук сме само престъпници, trying to enjoy what is Krishna's, опитвайки се да се наслаждаваме на това, което принадлежи на Кришна. instead of being gentle Вместо да бъдем джентълмени and serve Krishna. и да служим. That's our disease. Това е нашата болест. Hare Krishna. Хари Кришна. Nothing else? Нещо друго? Yes. Днес е ден, който Прабхава преди снимането. Питам, мисля, че апликациите изискването да складвали да се преди снимането. Днес е деня, в който Шрила Прабхупад е приел саняс. Искам да попитам какви са квалификациите и изискванията някой да приеме саняс в ИСКОН. So today Шрила Прабхупад took sannyas on this day. Yep. So I want to ask, what are the qualifications and requirements for someone to take sannyas in ISKCON? Okay. That Krishna gives his qualifications in Bhagavad Gita. Кришна дава тези квалификации в Бхагавад Гита. Abhaya Sattva Samsudhi Jnana Yoga Vyavastita. That Abhaya one must be fearless. Човек трябва да стане безстрашен. To be fearless, one must be detached. А за да може да си безстрашен, трябва да станеш непривързан. Sattva Samsudhi, the heart must be pure, Сърцето трябва да стане чисто. or at least nearly pure. Sorry? Nearly pure. Аха. Почти и напълно чисто. Jnana Yoga Vyavastiti. One must be learned and conversant with the scriptures. Човек трябва да стане учен и да познава много добре писанието. It is mentioned in the third chapter of Bhagavad Gita. Казва се в трета глава на In the Бхагават. purport, Srila Prabhupada writes, В един от коментарите Шрила Прабхупад пише: one should not take sannyas unless one is pure in heart. Шрила Прабхупад казва, човек не трябва да приеме саняс, докато не е напълно чист в сърцето си. If one is not pure in heart, one will only create disturbances in society. И ако човек не е чист в сърцето си, той ще предизвика единствено притеснение и хаос в обществото. So that sannyas must have this realization of abhaya, sattva, samsudhi, jnana yoga, vyavastiti, and he should teach these principles to others also. И така саняси, той трябва да има тези три квалификации и трябва да ги учи, да учи другите на тях. Realizing these qualities and preaching them. Трябва човек да реализира тези три качества и да ги проповядва на други. So when sannyasi gives lectures, he tries to invoke the attachment in the hearts of the hearer. Когато саняси дава лекция, той се опитва да събуди непривързаност в сърцата на слушателите. And make sure they are established, they get transcendental knowledge which they can use in their lives. И също се опитва да се убеди, че те получават трансцендентално знание, което да приложат в живота си. So we make an attempt in that regard by repeating what Srila Prabhupada teaches. Как го постигаме това нещо? Като повтаряме това, което е учил Шрила Прабхупад. That's my only qualification. I try to repeat. Това е единствената ми квалификация. Аз се опитвам да повторя това, което е казал той. Does that help? Това помага ли? Да, изискването да ISKCON. Yes, but what are like the technical requirements in ISKCON in order someone to take? Technical? Yeah. That first you have to apply to become a sannyas candidate. Първо трябва да подадеш молбата си, за да станеш кандидат за саняси. The website is there. All the conditions are there.
Има уебсайт и всички условия са описани там подробно. When you apply and you comply with the requirements, Когато ти си подал там молбата си и отговаряш на всички условия, then the sannyas ministry will look at your application. тогава Министерството по саня ще разгледа твоята молба. And prepare for you a study plan. И ще ти изготви план за обучение. You have to go to school. Трябва да започнеш да се учиш отново. That's the sannyas school. Това е училището за саняси. And you become trained. И трябва да бъдеш обучен. You get missions. И получаваш мисии. Mission to preach somewhere at the other side of the world. Мисия да отидеш да проповядаш някъде на другия край на света. A bit challenging. Малко е така предизвикателно. Outside your usual preaching area. Извън твоето проповедническо място, където си свикнал да бъдеш. Yeah, you have to perform action learning projects. И също трябва да преминеш през някакви обучителни процеси. You have to travel with another sannyasi. Също трябва да пътуваш с друг саняси. So it's quite an education. Образование. And after 5-6 years going through that, И след 5-6 години минайки през това нещо, if you have these qualifications really of fearlessness, purification of one's existence, and learned in the Shastra, then you may be allowed to accept sannyas. ако ти развиеш всички тези качества, за които говорихме, безстрашие, пречистване на съществуването и добре да признаеш шастра, тогава може да бъде позволено да приемеш. Srila Prabhupada gives instructions Прабхупада дава инструкции for sannyasis. за санясите. I don't know if I can find it. Не знам дали ще мога да ги намеря. But what I remember, in Shikshamrita, Srila Prabhupada gives instructions to sannyasis. Но това, което си спомням, че в Шикшамрита Прабхупада дава наставление за санясите. And he says, a sannyasi should be parivratkacharya, travel and preach. Казва, че саняси трябва да е паривраджакачаря. Трябва да пътува и да проповядва. He should travel from center to center and give the example in terms of sadhana and so on. Трябва да пътува от място на място и да дава пример за другите. В смисъл да има много добра садана и така нататък. So it should inspire devotees to follow the process properly so that they can become fearless also and that they purify their existence. Трябва да вдъхновява предано отдадените да следват по-добре процеса и да станат безстрашни и да пречистят съществуването си. How to purify one's existence is different for a brahmachari of a householder of a vanaprastha. Как да се пречисти съществуването е различен процес за брамачари, грехаста и ванапраста. And he must know for each of these ashrams how to preach to them the right method. И той трябва да знае как да даде правилния метод за всеки един от тези отделни случаи. Because that's the duty of the sannyasi is to instruct all others how to make progress towards attaining this fearlessness, this pure heart, and realized knowledge. Защото това е задължението на саняси, как да инструктира всички други и как да напредват в тези три. Very much more to say on that. Има още много неща да се кажат в тази. But these are essential points. Но това са важни неща. Does that help? Помага ли? Thank you very much. Grantha Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Bhatra Purnim ki Jai.